Kita akan bincangkan example 12. Dan sebenarnya situasi example 12 sama dengan example 11. Cumanya kali ini dalam example 12 kita tambah satu force yang ini friction. Okay, so this is like example 11 except now we have friction. The external force is still the same, 40 Newton. At an angle 30 degree. And the box is still 10 kilogram. Apa yang kita tahu dekat sini, okay, selain daripada mass FP and theta 30 degree, kita ada satu info lagi yang ini coefficient of kinetic friction, which is 0.03. Okay, so saya dah identify forces dan forces pada objek ini sama dengan example 1b. So let's draw a free body diagram. FP, normal force, weight, and static kinetic frictional force, and the angle here is 30 degree. So what we want to calculate is acceleration. So the object is pulled to the right, so acceleration on a horizontal surface. Okay, so the acceleration A is to the right, macam surface kita yang horizontal. So daripada sini kita nampak bahawa sum of f x is equals to ma and sum of f is equals to 0 because A berada pada x direction dan objek ini tidak bergerak pada y direction, therefore net force pada y adalah kosong. So apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak masukkan force dalam table dan kita nak resolve forces dalam table dan kita tengok macam mana kita boleh selesaikan untuk dapatkan acceleration. So seperti biasa kita ada force x component dan juga y component. Untuk force kita ada N, normal force, weight, kinetic frictional force, dan juga external force FP. Now we already know that the object is accelerating in x component, so sum of fx is equal to ma, and the object does not move in y component, so sum of fy is equal to 0. So let's look at normal force. Normal force is on the y component, so ny is equals to n, positive n, but nx is 0. Manakala weight pula berada pada y component downwards, so wy is equals to negative w, but wx is equal to 0. Static frictional force is on the x-axis pointed to the left, so we have Fk x is equals to negative Fk, and y component for Fk is 0. Now we know the equation for static frictional force, kinetic frictional force is negative mu k times n. The negative sign indicates that the static frictional force is pointed to the left. And for the external force, we can resolve it into x and y component. Okay, so kalau kita tengok di sini, Fpx is adjacent, so adjacent we use theta, cos theta, so Fpx is equals to Fp cos theta,
and in a positive direction to the right, manakala fpy is equals to fp sine theta, because fpy is opposite to angle theta. Fpy, this is angle theta, it is opposite, and fpy is upward, so positive. So look at our table and how are we going to find acceleration. So kita nampak acceleration berada pada x component, dan kita tengok dalam kita punya table apakah value yang kita tahu, apa value yang kita tidak tahu. Now fp is a non value. Okay, so tak perlulah saya warnakan. So fp is a non value, kita tahu. Angle theta is a non value, mu k is a non value. But if you look at this, n is unknown value. Okay, so yang ini tak ada bagi efek pun sebab value dia kosong. So di sini ada dua unknown. So bila ada dua unknowns, naturally kita perlukan dua equations. Dan kita kena tengok lah daripada y component. Weight sama dengan mg. Okay, so kedua-duanya non value. fp kita tahu, theta kita tahu. Jadi yang kita tak tahu pada y adalah n sahaja. So maksudnya kita kena cari dulu value n pada y component, dan kita kena masukkan pada equation x component. Mari kita lukiskan y component terlebih dahulu. Bagi y component, sum of fy is equals to 0. Sum of fy is ny plus wy plus fky plus fpy is equals to 0. Now remember that fky is 0 pada x component, so we only left with n minus mg because negative plus fp sine theta is equals to 0. Now we substitute all the value. N minus 10 times 9.81 plus 40 sine 30 degree is equals to 0. And we have value of n, which is equal to 78.1 Newton. So kita ada value n. Now from x component, we have fkx plus fpx is equals to ma. Okay, why? Because sum of fx is equals to ma. Nx and wx is 0, so saya boleh ignore lah kat situ. Now I have negative mu kn plus fp cos theta is equals to m times a. So we can substitute the value. fp is mu is 0.3 times 78.1, that is n, plus 40 cos 30 degree is equals to, the mass is 10 times acceleration. Now we can solve this equation to find acceleration, in which acceleration A is equal to 1.12 meter per second square. Okay, so soalan ni logik sebab sebelum ni dalam example 12 kita tak ada friction. Example 11 kita tak ada friction. Acceleration kita 3.46. Bila ada friction dalam example 12, acceleration kita
berkurang. So friction prevent the motion, so the acceleration pun lebih kecil daripada example 11. So untuk video seterusnya kita akan bincangkan example 13 yang melibatkan dua objek dan kali ini ada tali tapi pergerakannya masih lagi dalam X component sahaja. So terima kasih kerana menyalin dan menonton. Okey. Assalamualaikum.